I'm 홍윤엽 cringe. Kita ba? Kita ba? Hindi. Susarap? Just a moment, please. Just a moment. Okay, direct. Let me help you. Hindi po ako nanlalamang, tumutulong lamang. Grabe naman kayo dyan. Okay, ako sa episode. Nagmukha akong Nikki sa gabi. 저 지금 약간 조금 심쿵. Medyo I got thrilled na umupo si Queen sa tabi ko. Okay lang, okay lang. Okay, don't get so flustered. It's just me. I'm just crazy. Pero Grace, nakaka-takeylor talaga yung ganyan mga moment, diba? Alright, now. Ayan na. Ayan. Ready? Can you try writing your name? Is it working? Yes, yes, yes. Oh, cute. What is your name? 김지원. Ah! Yes, Kim Ji-won. So I think at this point, we all know her name, right? Meron bang ginakaalam? Ba't ka nandito? Ito naman tayong lahat na. Alright. So, the second part of the Slambok tawag dun. Second part of our profile is the nickname that was given to you by your fans. What was that nickname? 팬들이 불러주시는 애칭은 제가 알기로는 The nickname na binigay sa akin ng mga fans ko, as I know, is Kim Ding. Yes, Kim Ding. Parang very cringy, ma. So, why was it, we would like to know, what does Kim Ding mean? 그냥 한국에서 조금 저를 귀엽게 처음에 불러주실 때 디원이 이렇게 불러주시다가 디원. When the fans were calling me in Korea, Papa Cute, they used to call me the Kim Diwon, and that actually evolved to being Kim Ding. Kim Ding-won, Kim Ding. Sabay-sabay nga tayo. Kim Ding! Do you want to have a nickname also from the Philippines? We have weird nicknames here. Baby. Baby. Also, baby is a real name in the Philippines. Baby. Like baby, Ajuma, baby. Yeah, it's a real name. It's a real name. Sometimes your auntie is baby. So cute, right? Maria, exactly. Or Juju. Pagpaliwanag sa mga Korean, kasi nasanay na ako sa ako Koreano Kailangan natin explain ang ganyan yung mga cultural differences. Now, what is your... Ayan, next one. Yes, yes. What are your recent interests? Ito yung sagot. Kayo ba si Kim Ji-won? Wala kayo 한국에서 좀 유행인데요. Well, for me, recently, interesado talaga ako sa this thing na isusulat ko, which is very popular right now. Yogurt ice cream. Yogurt ice cream. Yogurt ice cream? Bakit ka na-hook sa yogurt ice cream? Dahil ba summer? Pero, 맞아요. 여름이기도 하고 그냥 괜히 아이스크림 먹으면 조금 가끔 좀 이렇게 기티할 때가 있는데 요거트 아이스크림은 조금 건강에도 좋을 것 같고 그래서 먹기 시작했는데요. 토핑 막 추가하는 재미도 있고 해서 좀 요즘에 자주 먹고 있습니다. Yes, it's also summer in Korea, but not only that, that's why there's a yogurt ice cream. Kasi pag ice cream na, nakaka-guilty minsan. But at least yogurt ice cream sounds healthier. And natutuwa talaga ako na marami pa mga toppings na idagdag. What's your, favorite topping? 좋아하는 토핑 초코, 블루베리, Wow! 그래놀라, Canola, yes! 코코넛,
Yes. Masarap yung mga Yan ganyan. yung mga favorites ko. Next time, try the dirty ice cream. We have here in the Philippines. Have you tried it? 네? 궁금해요. 그래서 진짜 오늘 꼭 먹고 싶었는데 아직 못 먹어가지고 가기 전까지 꼭 먹어보고 싶습니다. Yeah, I really want to try the Filipino ice cream. Sana makatikman ako bago ako makaalis. Try the ube. Ube with queso, with cheese. It's not really dirty. It's just called dirty ice cream. It's not really dirty. 저 진짜 꼭 먹어보고 갈게요. Yes. 치즈 ube. Yes, cheese ube. Di ba? Tama yun eh, na masarap yung cheese ube. Perfect. Try it. It's not gonna make you guilty. It's just very light. So I have a question. Do you usually enjoy ordering food? Like delivery? 네, 저 배달 음식 좋아합니다. Yes, I love delivery foods. What are the delivery food that you usually order? 요즘 외에는 이거저거 진짜 많이 시켜 먹는데 근데 Well, I do order different kinds of food. Bakit hindi ka masagot? Delivery man ba kayo? Ano ba yung deliver sa bahay nila? What do you usually deliver? Like, for the pet? Kim So-yeon! 구운 치킨 같은 거 시켜서 먹었습니다. Parang chicken rotisserie, mga oven cooked, yun yung mga in-order ko palagi. Wow, you should try it inside. It's like amazing Philippine chicken, roasted chicken. 이나사, Yes. Try. 치즈 ube and 이나사. Wow! Yes! Oh, Pat, alam niyo na ah. Perfect. Thank you so much for your recent interest. Now, let's move on to your next question category, favorite movie. 저는 디즈니의 업이라는 영화가 There's a movie called Up from Disney. Yes, we love. Do you guys know this movie? Yes! If you haven't yet, you're missing half of your life. Why is this your favorite movie? Super ganda. 굉장히 이제 그 아내를 사랑하는 그 할아버지의 마음이 잘 Yes. 표현되기도 하고 그래서 최근에는 눈물의 여왕이랑도 굉장히 많이 나라는 걸 또 깨닫기도 했고요. 원래도 굉장히 좋아하긴 했었는데 이렇게 이제 그 나오는 강아지랑 어린 애기도 너무 귀여워가지고 좋아합니다. Well, it's a beautiful movie about this grandfather na in love talaga siya sa kanyang asawa. So when I was actually playing this role sa Queen of Tears, marami mga emotional na nakatikma. And meron there isang character na the dog and the little child na super cute talaga na gusto ko rin. Si Russell ba yun? Yung Boy Scout? Alright. So, now let's move on to your next question. What are your other interests besides acting? Ano ba gusto mo gawin? Bukod sa pag-arte? Ano na-enjoy mo sa buhay mo? Bukod sa pag-arte? Kim So-yeon! Kim So-yeon! Kim So-yeon! 네, 이런 생각도 많은 걸 알고 계시는데 최근에는 좀 잘 쉬는 거를 레스트해요. 잘 쉬고 그게 또제 관심사 중에 하나입니다. Isa sa pinaka-interesado ko ngayon lately is to really know paano mag-rest, magpahinga ng maayos. I love it! Taas ang kamay naman nakaka-relate. Same. Right. Now, of course, speaking of rest, when you rest with your daily life, di ba? There's a lot of things that you can do even when you're resting. So, I'm sure we would like to see our audience, the Kimchi One fans here, Filipino fans here, would like to see some photos from your daily life. Gusto niyo ba yun, guys? Philippine exclusive. These photos have not been shared on social media or shown anywhere else. So, look forward natin yan. Let's see these photos.
Ayan, this is the first photo. 너구리 영수예요. 근데 제 이름이 이제 지원이잖아요. 근데 저는 이제 한글로 초지원이라고 써져 있어서 그냥 찍었습니다. Well, when I was filming, shooting for the Noguri Yongsuk, we were doing it there. And di ba pangalan ko is Jiwon. And actually in the Korean fonts, doon sa Meadow Garden, nakasulat Cho Jiwon. Kaya I took the photo. Ah, yes. There's a second to a third character, that's Jiwon. Same. Yes, meron ba mga memorable episodes or moments na nakita mo dyan sa Meadow Garden na yan? Na-experience mo dyan? 저때 이제 개신신! 쌍의 영수기가 있다 이제 그런 장난을 치는 장면이었는데 실제로 이제 다른 장소에 가서 촬영을 했었거든요. 근데 거기 촬영하는 식물원이었는데 거기가 굉장히 예뻤던 기억이 있습니다. 식물이 굉장히 울창하게 있고. In the scene that I was shooting, it was actually where in the Yongsuk was hinahanap si Yongsuk sa isang department store. Yes. But it was in a beautiful indoor garden, kaya I really enjoyed watching those kind of iba't ibang klase ng mga halaman. Yung raccoon yun, guys. Remember? Raccoon ba? Raccoon ba siya? Yes, that's raccoon. Yes, raccoon. Yes, correct. Now, let's proceed to our second photo. Winter. Snow. So this is a beautiful snow scenery. Did you shoot this while we were filming? 네, 여기도 이제 촬영장소였어요. 촬영가 저를 지키기 위해서 다시 총을 맞고 이제 쓰러지는 그런 장면을 촬영을 했던 곳인데 저는 한국에서 눈이 그렇게 많이 쌓인 장소를 처음 가봐서 눈꽃이라고 하거든요. 나무에 눈이 꽃처럼 이렇게 매달린 거. 그게 너무 예뻐서 이제 남겨봤습니다, 사진으로. Yes, it was actually while filming, and it was in the scene where in Baekhyun was almost being killed by the gunshot trying to save me. It was that part, and it was my first time ever to see in Korea na ganyan karaming snow. And we also call it the snow flower, wherein all this snow looks like parang bulaklak sa mga branches. It was beautiful actually. Yes, that's very beautiful. And what comes to your mind when you think of or look at the snow? 소윤! 소윤! 그냥 저는 눈이 좀 이렇게 첫눈, 그러니까 저는 눈이 많이 온 날, 눈사람 만드는 걸 좋아하거든요. 그래서 눈사람을 만들려고 합니다. Every time I look at snow, kasi yung mga pag mga first snow, I really like and excited and looking forward na paggawa ng mga snowman. So tuwing nakakita ako ng mga snow, I think of snowman. Snowman. Kim Soo-man! Snowman. 1, 2, 3. Yes. 1, teka, 1, 2, 3. You want to look at snowman? Kims! Like the princess there. No? Elsa or Anna? Elsa. Yes. Now let's proceed to the third photo. 같은 곳이에요. Actually, sa isang lugar lang talaga siya with the second photo. Okay. So, meron bang, why did you try to do it? Is there a specific activity or tradition na ginagawa mo when it snows? 네, 뭐 눈사람 만들기도 하고 저렇게 눈 많이 쌓이면은 이제 뭐 그림도 그리고 하는데 제 기억으로는 전날 촬영이 저한테 굉장히 마음적으로 좀 쉽지 않았고 좀 되게 슬픈 촬영이었어서 쉬는 시간인데도 조금 울적한 거예요. 그래서 좀 기분이 좋아지려고 그렸던 것 같아요. Every time I see snow, katulad na sinabi ko kanina, I love making a snowman. Or except pag may mga snow that I can draw, I do like doodles. And actually on that filming itself, it was actually a part where I was emotionally drained. So during the rest time, nag-drawing ako ng smiley face para to cheer us up all. Okay, na-cheer naman tayo lahat dito, guys. Yes! Yes, thank you so much for sharing your daily photos, daily life with us. Pero enjoy na kami sa mga photos, no? To our next
story sa profile natin. Oh, top 3 things that you want to do nowadays. Tatlo yan. 첫째는 여행을 좀 가고 싶고요. First is to travel. Okay, travel. 두 번째는 도자기를 좀 만들고 싶어요. 도자기 만들고 팔색 이런 거좀 해보고 싶어요. Second, I want to actually go to a place yung paggawa ng mga pottery, like a pottery class. Pottery. Parang kay Harry. Pottery. 세 번째 놀이공원을 좀 가고 싶습니다. And third, I want to go to an amusement park. Okay. Now, for the first question, what is your travel dream destination? About to travel. Where do you want to go? 여기 다시 와야 되지 않을까 그런 좀 생각을 했습니다. Siyempre, I think I have to come back here, pero as a travel. 조금 이제 쉬는 시간이 생기면 여기저기 이제 가족들하고 여행 다니고 좀 그럴 계획이 있어요. When I have time to rest, siguro or konting break in between, I plan na gusto ko dalhin yung mga pamilya ko at sa iba't-ibang lugar. 그때 와서 치즈 우베 Yes! And siguro babalik kami para kumain ng cheese ube ice cream. Inasal. Yes. Perfect. At inasal din. 먹어보겠습니다. I promise to eat it when I come back. Yes, I love it. Thank you. Now, speaking of pottery, nagagawa ka ng mga pottery. What exactly are the things that you want to make like that? What is it? 제가 이렇게 조그만 컵이나 이렇게 그릇 같은 거 모으는 거를 좋아했었는데요. 이제 촬영하면서 그런 거를 못하다가 최근에 다시 이렇게 만들어가지고 좀 간직을 하고 싶다 생각을 하게 돼서 시간이 나면 한번 만들어 보려고요. I really had a habit of collecting mga teacups and mga magaganda, mga maliliit na mga plato, but I've been very busy with different filmings and shootings, kaya na medyo napahinto. But I plan to do so again, pero ngayon naman gusto ko, ako rin ang gagawa. Oh, hirap yung pottery, no? And of course, speaking of amusement parks, what is your favorite ride? What would you like to ride when you go to an amusement park? 아니, 정말 엄청난 그 에너지. Salamat talaga sa mga energy talaga ninyo. 근데 저 사실 무서운 놀이기구 잘 못 타서요. 그냥 회전목마 이런 거 좀 타고 거기에 파는 간식 같은 거, 추러스 같은 거 좀 먹고 그러고 싶어서 날 좀 풀리면은 가볼까 생각하고 있습니다. Well, sa totoo lang, I cannot ride yung mga medyo nakakatakot na rides. Ang kaya ko lang siguro is mga carousel. And I really like to go kasi gusto ko kumain ng mga iba-ibang klase ng mga snacks such as mga churros. So kaya siguro medyo maganda ang panahon, I really plan to visit the amusement park. Yes. We hope that you can share it when you go there. You can take photos as well. I think that would be very nice. 한번 노력해보겠습니다. Yes, I'll try. Yes. Now, let us proceed to our next question for the profile. What do you do when you cannot sleep? Thinking Suyon! Thinking about Suyon! 아무리 좋아하는 영상 이제 빗소리 같은 거 들어가 있고 빗속에서 산책하기 뭐 이런 영상 같은 거 있으면 좀 틀어놓는 것 같아요. I like to play yung mga cute videos ng mga dogs or yung mga rain, yung sound ng mga rain or yung mga videos na mga, napapakita ng mga walking in the rain, ganun. Sa bagay, nakakatulog ka naman talaga pag yun ang pinanood mo. Now, speaking of videos, is there any memorable video that you have seen on YouTube recently?
말씀이신 거죠? Ibig mo ba sabihin ng mga movies na pinanood ko sa YouTube? Ay, bawal yun. Hindi naman kailangan movies. Pwede mga videos, any YouTube video. 최근에는 유튜브에서 그 건강한 음식 만들기 이런 영상을 봤는데 반찬 만들고 이런 거 그거 보고 한번 해봐야겠다 생각했습니다. Lately, I've been watching mga YouTubes ng mga pagluluto ng healthy food. And as I was watching it, parang napaisip ako na siguro I should start cooking it as well. Oy! Alam mo ang mga bansan-bansan, no? That's how you learn. Nanonood tayo ng mga YouTube videos. Correct. Now, let's proceed to our next question. Any TMI that you can share with us today for your Filipino fans? 오늘 TMI. 오늘 TMI. Today's TMI. 뭐가 있을까? Ano kaya ang pwede kong isulat? Or credit card number? Kumain daw siya ng meat during lunch. Kumain ako ng karne for lunch. That's the TMI I can share. Oh, why not? Baka naman ang TMI niya. It's an information that we would like to know. Why not, right? Was it good? 맛있습니다. Yes, masarap. That's the important thing. At least you enjoy it. 또 있어요. 또 있다. Okay. May isa pa. Okay. 안에서 이제 옷 갈아입고 나오는데 제가 너무 긴장을 해가지고 이렇게 빨리빨리 물을 마시다가 치마에 물이 조금 묻은 거예요. 그래서 드라이기를 엄청 빨리 말리고 나왔습니다. Well, I was inside, dapat nagbihis ako, napalit ako ng damit outfit ko. And then habang nagmamadali ako palabas, kaya excited ako para sa inyo, medyo nabasa yung aking palda. So parang nagbilisan kami na ipa-dry using a hair dryer. Right! Wow! It's okay. It's not that, hindi mo siya makalata. 물 색깔 입어가지고 괜찮았어요. Oo nga naman, tapos paparasan ka, medyo parang bluish din naman ang damit ko. Correct. TMI din yun, baka naman ang TMI din. Thank you for sharing that information with us. Now, category. 자주 쓰는 Frequently used phrases or words. Ano? 제가 뭘 자주 써요? Ano ba ang madalas ko ginagamit na salita? I love you! Hindi naman ito. 이거 처음 배웠는데. Di ba ngayon ko lang ito natuto? What do you usually say with them? 감탄사. Omo. Or like, oh my. Alright. So, are you aware that you often use these expressions or phrases? 네, 저는 좀 감탄사를 많이 쓰는 편이어서 어머 이러면서 많이 쓰는 편인 것 같아요. Yes, I use different expression words a lot, like oh my or oh, ganun. Speaking of expressions, are you also aware that you use your hands a lot when you talk? 맞아요, 저 이거 많이 합니다. Yes, I do this a lot. Yes. What are the things that you usually do? This, what else? Huwag na naman mag-A na naman kayo. 맞아요, 이거 많이 합니다. Or this one. Better. 그 최근에 맞아요, 이것도 많이 하고 Lately, 팬분들한테 이거 배워서 이것도 많이 합니다. Natuto ako maggumawa ng parang cat's ears sa mga fans ko, and I also do that a lot. Correct. Yeah. So now, guys, we have completed the Filipino version of 2024 profile written by Chiwon herself.